Hello friends, greetings of the day and welcome to Spardha Lines. Let us start with our ninth lesson today, phrases, clauses and sentences. ನಮ್ಮ 9ನೇ ಪಾಠವನ್ನ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಫ್ರೇಸ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. The first one is phrases and then clauses, sentences, the different types of sentences, examples, ಉದಾಹರಣೆಗಳು, exercises and also the previous year questions. So let us start looking into one by one now. This is our very first subcategory. We are going to see today the phrase. So what is a phrase? ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪದಗುಚ್ಛ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಪದಗುಚ್ಛ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪದಗುಚ್ಛ it is nothing but a group of words that we put together in a sentence and that functions as a single unit. ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಒಂದೇ ಘಟಕವಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ರೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೇಸ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೆಯೋದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ 3 ಶಬ್ದವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಅದನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ವಾಕ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ವಾಕ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಫ್ರೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ವರ್ಬ್ ಅಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಕರ್ತೃಪದ, ಕರ್ಮಪದ, ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ತಯಾರಿಸ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್. ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಡಿಕೇಟಿನ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟೋರ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನಾನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಕರ್ತೃಪದ, ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಜೊತೆಗೊಂಡಿದೆ. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟೋರ್ ಬಟ್ ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಮೈ ವಾಲೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಐ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟೋರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್, ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಮೈ ವಾಲೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಕ್ಲಾಸಸ್. ಎರಡು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಈ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟೋರ್, ಒನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಮೈ ವಾಲೆಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್. So here it has 2 clauses. So what is a clause? Clause is nothing but a combination of subject plus predicate. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತದೆ. So it expresses a complete thought. So that is what we call as a clause. The next unit is a sentence. ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಪದಗಳನ್ನ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಅದು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟೈನ್ ಎಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟೈನ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ subject and predicates put together. But one thing to make sure that it has to give us a complete meaning. So that is what we call as a sentence. And there is a particular order to be followed in a sentence, as we already know. The basic 3 components of a sentence are subject, verb and object. So these 3 are the basic components of a sentence. Let us look into some more examples so that we understand it better. So the very first sentence is John ate an apple. John annu ಸೇಬು ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿಂದಿದ್ದಾನೆ. So John is the subject here. Ate becomes a verb. An apple becomes the object of the sentence. So another sentence, and now let us look into this. She is reading a book. So here she is the subject. Is reading is the verb. A book is the object. Now there is another sentence. She is reading a book and he is watching television.
So she is the subject here, is reading a book is the predicate, and he is the subject again. He is watching television is another predicate. So in the second sentence, basically there are two clauses given. So to summarize it, a phrase is nothing but a group of words that functions as a single unit. ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಒಂದು ಘಟಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು phrase ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So the same way, clause is a group of words that contains one subject and one predicate each. ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಥಾಟ್, ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ clauses in it, and it has to give a complete meaning. So that is nothing but a sentence. Now, based on this understanding of a sentence, we are going to look into the different types of sentences. ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಥವಾಗಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ 4 ಮೂಲಭೂತವಾದ ವಿಧಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. The very first type of a sentence is declarative sentence, or we also call it as assertive sentence, ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನೀಯ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕರಿಬಹುದು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯ ಕೊನೆಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಡಿಕ್ಲರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಸೇ ದ ಸನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವೆಸ್ಟ್, ಸೂರ್ಯನು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಇದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ, ಅಥವಾ ಐ ಆಮ್ ಹಂಗ್ರಿ ರೈಟ್ ನೌ, ನನ್ಗೆ ಈಗ ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು, ಈ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಕ್ಲರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಇಂಟರೋಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇಂಟರೋಗೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರೋಗೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟರೋಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ನೇಮ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಎನಿ WH ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ವಾಟ್, ವೆನ್, ವೈ, ಹೌ, ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಈಸ್ ಇಟ್ ಯೋರ್ ಬುಕ್, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕವೇ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದ್ರು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟರೋಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ವಿಧ ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಗಿವ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಕಮಾಂಡ್ ಆರ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಆರ್ ವಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ನಾವೊಂದು ಆಜ್ಞೆ ನೀಡುವುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಿನ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇರಬಹುದು, ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಬರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೂಚಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು. ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ನೋಟಿಸ್ ಇನ್ ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಡೋರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಾಗಿಲನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ. ಯಾರು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗಿರೋದು? ಅದು it is understood that we are saying that you close the door please. You ಅನ್ನೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅದರಿಂದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ನಾವು ಹೇಳುವಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ, ಕೊಡುವಂತಹ ಆಜ್ಞೆ ಅಥವಾ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಡೋರ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಓಪನ್ ದ ವಿಂಡೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿಟ್ ಕ್ವೈಟ್ಲಿ, ಡು ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ನಾಯ್ಸ್, ಈ ರೀತಿಯ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. The fourth type of a sentence is exclamatory sentence ಅಥವಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೂಚಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. Every time it ends with an exclamatory mark. ಒಂದು ಕೊನೆಗೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೂಚಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಟ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡೇ, ಎಂತ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ದಿನ ಅನ್ನೋ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನ ಸೂಚಿಸೋದಕ್ಕೆ we call it exclamatory sentence, and this is the exclamation mark. Those were the 4 basic types of sentences based on its meaning and structure. Now, based on the clauseಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವಾರು group of sentences ಅನ್ನ we can see today. clauseಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯವಾದ 3 ವಿಧದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವಿವತ್ತು ನೋಡೋಣ. The very first one is what we call as a simple sentence.
ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರುವಂತ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಐ ಆಮ್ ಅ ಗರ್ಲ್, ಐ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಆಮ್ ಅ ಗರ್ಲ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಇದ್ದು ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ತನ್ನಿಂತಾನೇ ಅದಾಗಿಯೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟಿನ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಇರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟೋರ್. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟೋರ್, ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಎರಡನೇ ವಿಧ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ, ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಸಮಾನವಾದ ತೂಕವನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಆಂಡ್, ಮತ್ತು, ಬಟ್, ಆದರೆ, ಆರ್, ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಂಡ್, ಬಟ್, ಆರ್, ನಾರ್, ಫಾರ್, ಯೆಟ್, ಸೋ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂಡ್ ಐ ಬಾಟ್ ಸಮ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟೋರ್, ಆಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಅಂಡ್ ಐ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಬಾಟ್ ಸಮ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಎರಡು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. What is independent and dependent clause? So for example, if I say, if you study well, you will pass the exam. Here, if you study well is one clause, you will pass the exam is another clause. You will pass the exam ಅನ್ನೋದು, it can be a sentence itself. It gives a complete meaning. So that becomes independent clause. ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್. ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೀನಿಂಗ್. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಅವಲಂಬಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕರಿತೇವೆ. ಈಗ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈ ರೀತಿಯ ಎರಡು ವಿಧದ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್. After I went to the store, this is one clause. I bought some milk, this is another clause. So which clause among the two gives complete meaning? ನಾನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಖರೀದಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಐ ಬಾಟ್ ಸಮ್ ಮಿಲ್ಕ್, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಖರೀದಿಸಿದೆ, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. So we can call it as independent clause. Now the first part of the same sentence, after I went to the store. ನಾನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅ ಕ್ಲಾಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. So those are the three types of sentences based on the clauses. With that, we are done with the explanation of what is a clause, what is a phrase, and what is a sentence, along with the two sets of types of sentences that we have studied. Now let us look into some of the exercises for better understanding. The first exercise,
That difficult exercise was solved by him in hardly 2 minutes. That is a sentence. Now identify the subject in the sentence. So that difficult exercise ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದ ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬರೋದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಾಸ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ನಾವು ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಡಿ ಹಿಯರ್, that difficult exercise. That is the subject of the sentence. Now the second one, the huge mango tree in the middle of the field is yielding the maximum crop every year. Now identify the grammar component of the underlined word. This is another way of asking the same question. ಅಡಿಗೆರೆ ಹಾಕಿದ ಅಂಶ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ದ ಹ್ಯೂಜ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ ಇನ್ ದ ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗಳದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ದೊಡ್ಡ ಮಾವಿನ ಮರ ಅನ್ನೋದು ಈಸ್ yielding the maximum crop every year ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದ ಹ್ಯೂಜ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ ಇನ್ ದ ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅ ಕ್ಲಾಸ್. ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ವರ್ಬ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ರೇಸ್. ಫ್ರೇಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈವನ್ none of the above. So answer is a phrase. The third question is, he was cooking while the guests arrived. Here there are two clauses and our work is to identify the type of a sentence. So let us look into the two clauses now. The first clause is he was cooking. It is an independent clause because it makes a complete sense. So that becomes the first clause, and the second clause is while the guests arrived. This second clause is actually dependent clause because it doesn't stand on its own. ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ, ಅವನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. Therefore the answer is D, complex sentence. The next question is, excuse me, may I know the arrival time of the next train? Our work is to find out what is the language function that is used here. The four options given are, one is seeking information, the next one is offering help, it is not offering help. Again seeking permission, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, and suggestion ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಇದು. So the right answer is seeking information. May I know something? That is seeking information. Fifth one is, why didn't you have breakfast? Identify the type of the sentence. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. why didn't you have the breakfast? ನೀನು ಯಾಕೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? So obviously it is an interrogative sentence. Interrogative sentence is where we ask questions. The sixth one is, why can't you take rest now? ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ we have to identify what is the language function used here. Four options are, one is promise, request, advice and order. ನೀನ್ ಯಾಕೆ ರೆಸ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅನ್ ಅಡ್ವೈಸ್. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ಡರ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ತೀರಾ ಕಟುವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ರೆಸ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೋ ಅಂತ ನಾವು ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ವೈಸ್. Seventh one, if you work hard, your mother will be happy. Here if you work hard is a dash. If you work hard ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ you ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, work hard ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೀನಿಂಗ್. ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ. ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು we call it as clause. To be precise, it is a dependent clause. Eighth question is, she studied really well and she passed the examination. Identify the type of a sentence here. So there are two clauses. One is she studied really well. That is one clause. And the other clause is she passed the examination. Both the clauses are independent clauses here. ಎರಡು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ ಮುಖಾಂತರ ಅದೆರಡನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ
ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. Let us move on to the ninth question. Please switch on the fan, it is too hot. The type of a sentence is a dash. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಯು ಅನ್ನೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಜೆಷನ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಯಾನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ is understood. Direct order, so it is an imperative sentence. And the last one, the angry dog bit the thief when he tried to run away from the house. ಕಳ್ಳನು ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸಿಟ್ಟುಗೊಂಡ ನಾಯಿ ಅವನನ್ನ ಕಚ್ಚಿತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚುವ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ದ ಆಂಗ್ರಿ ಡಾಗ್. ಸೊ ಆಂಗ್ರಿ ಡಾಗ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ವರ್ಬ್ ಬಿಟ್. ಬಿಟ್ ಕಚ್ಚಿತು ಅನ್ನೋದ್ರ past tense. Bite past tense is bit. So just before the verb bit we have angry dog. So the subject in the sentence is the angry dog. These are the 10 exercises we have seen for practice. Let us now look into previous year questions. In the given question, a paragraph or a sentence has been broken up into different parts. The parts have been scrambled and numbered as given below. Choose the correct order of these parts from the given alternatives and darken the right answer in your answer sheet. ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಜೋಡಿಸಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ತಯಾರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. So these are the parts of a sentence. Are free from, grow abundantly, low plant, tundra region, during the short summer, like masses and lichens and ice. ಇವಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವರ್ಬ್ ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್, ದಿಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. Again, grow also is a verb, so we cannot have be also as the first word in the sentence. Next one, during the short summer ಅನ್ನೋದು ವಾಕ್ಯದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಮಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಚನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಂಡ್ ಈ ರೀತಿಯ ಶಬ್ದಗಳು ನಾವು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಫ್ಯೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಲೋ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಟಂಡ್ರಾ ರೀಜನ್, ಐಸ್ ಇವಿಷ್ಟರಿಂದ ಮಾತ್ರ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಬಹುದು. ನೌನಿಂದ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So the last two options what they have given starting with E cannot be the answer. So we are left with only C and D as a starting. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿ ಇಂದ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೈಕ್ ಮಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಚನ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಅಬಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಸಮ್ಮರ್ ಅಂಡ್ ಟಂಡ್ರಾ ರೀಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಎಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಐಸ್. ಆ ರೀತಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅರ್ಥ ಬರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್. ದ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟಂಡ್ರಾ ರೀಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಐಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸಮ್ಮರ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೈಕ್ ಮಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಚನ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಅಬಂಡೆಂಟ್ಲಿ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ವಾಕ್ಯ. ಅದರಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. Now the next question is, the pieces of sentence given are you can take, you can't take, the boy, the village, out of the village, out of the boy and but. But here all the four options given start with A. You can take ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ವಾಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಯ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ವಾಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಯ್, ಅದು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಬಟ್, ಏನನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ the boy out of the village but you cannot take the village out of the boy. So that makes perfect sense. Answer is the first one. Here is the direction for the next set of questions. Each question contains a paragraph of 6 sentences.
The first and the sixth sentences are given in the beginning and the end, ನಂಬರ್ಡ್ 1 and 6 ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು 6ನೇ ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ 4 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ದೇ ಆರ್ ಜಂಬಲ್ಡ್ and labeled as P, Q, R and S. We have to identify the proper order and arrange them in a sequence. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಫ್ರೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ರಾದರ್ we are going one step further and creating a meaningful paragraph. So the paragraph has to start with companies are a powerful force for good, and it has to end with the Companies Bill 2009 is thus a means to address issues of corporate governance and ensure that companies are accountable for their financial performance and social impact. The first sentence we are talking about the company. Companies are a powerful source for good. Then the next sentence also there should be a continuity. So we have to say they provide jobs, boost economies and aid social and environmental development. Andre adi S anna ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. So answer can be either the first one or the third one. The third sequence in the sentence is however they can also cause serious problems with their irresponsible behavior. ಕಂಪನಿಗಳ ಇರ್ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನಿಂದ ಹಲವಾರು ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಬರಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. To bring the continuity we have to mention which is the problem now that brings. So among the two sentences P and R gives such an instant because R says there are several instances of companies undermining workers' rights and damaging the environment ಅನ್ನೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ತರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ voluntary measures such as codes of conduct have failed to address these issues and deliver change ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. So answer has to be S, Q and R, P. Therefore the correct answer is the third one, S, Q, R, P. Now the next one, first sentence is a franchising agreement includes two parties, and the last one is he pays money to the franchisor and agrees to obey the rules and of the rules the franchisor makes. ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಯೂ. These two parties are called the franchisor and the franchisee. So answer the last one, fourth one starts with R. So that option is already gone. So we are left with the first three options. ಈ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವಿನ್ನು ಆ ಪಾರ್ಟಿಗಳ ಕೆಲಸ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಸ್. ದ ಫ್ರಾಂಚೈಸರ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೌಸ್ ಆರ್ ಎಂಟಿಟಿ ವಿಚ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್. Now after Q and S we are left with now only two options, the second one or the third one. Franchisor ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು. P option franchisee ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. In turn the buyer is called the franchisee. So after Q and S only P gives the continuity. Therefore the answer is the second one, Q, S, P and then R. Second option is the right one. Now moving on to the third one. Opening sentences. The acronym RTGS stands for real time gross settlement, and the last sentence is moreover as the money transfer takes place in the books of RBI it is final and irrevocable. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋನಿಮ್ RTGS ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಸ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ನು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಸ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋ ವಾಕ್ಯ ಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ a fund transfer mechanism. ಈ ವಾಕ್ಯ ಅದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಕ್ಯೂ. ವಿ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ತ್ರೀ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಅದು ಫಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಡ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯೂ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಸ್ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. With this, we are done with all the previous year questions also. I hope you have understood the lesson, phrase, clause and sentence. Thank you.